HCA ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న శేష్ నారాయణ ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది, కానీ లోధా కమిటీ రికమెండేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్టు దాన్ని జూలై 18 నాడు ఆమోదం ఇచ్చిందో అది ఇట్ హెస్ బాట్ ఫ్రెష్ లైఫ్ ఇంటూ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్కి కానీ స్పోర్ట్స్ బాడీస్కి కానీ స్పోర్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ. ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ HCA ఎవరైతే సభ్యులు పోటీ చేస్తున్నారో వాళ్ళంతా నూతన సభ్యులు, నోబడీ వాజ్ దేర్ ఎర్లియర్. సో దాంట్లో ఒక క్లాజ్ ఏదైతే 3 years ఒక కమిటీ ఉంటుంది, దాని తర్వాత కూలింగ్, మా 3 years తర్వాత మీ 6 కూడా ఎవరు ఉండం, మళ్ళీ ఫ్రెష్ బాడీ వస్తుంది. కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది. తర్వాత ఆ కరప్షన్ కానీ నెపోటిజం కానీ ఫేవరెటిజం కానీ తక్కువ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్రైటీరియాస్ విచ్ దే హ్యావ్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిపోర్ట్లో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా చాలామంది చాలా కాలాలు మన ఏళ్ల కొద్దీ ఫర్ డెకేడ్స్ దే హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ దే హ్యావ్ బీన్ ఫంక్షనింగ్ లైక్ ఏ కోజీ క్లబ్ అని అబ్జర్వేషన్ చేయడం. ఈ హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే 1 week బ్యాక్ మన పాత కెప్టెన్ ఎవరైతే అజరుద్దీన్, గ్రేట్ క్రికెటర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్స్ ఎవర్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో వారు కూడా బడిలో దిగుదామని ఆలోచన వచ్చినట్టుంది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రతి సంస్థకు కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి, కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ బైలాస్ ఉంటాయి. బహుశా ఆయన అది పట్టించుకోలేదు ఉండొచ్చు. అదేదో సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్లో ఉంది, మెంబర్షిప్ ఇవ్వాలని, తప్పకుండా ఇవ్వాలి. కానీ హర్షదేవ్ ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారో వారు ఈ ఆర్డర్స్ని జూలై 18 వచ్చినా కూడా దాన్ని మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా కేవలం ఒక జనరల్ బాడీలో మేము అడాప్ట్ చేస్తున్నామని రెజల్యూషన్ పెట్టేసి దాన్ని కాలయాపన చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కాలం పొడిగించుకోవాలని, వాళ్ళ టర్మ్ మేలో అయిపోయినా కూడా ఒక ఇల్లీగల్ అమెండ్మెంట్ చేసి పొడిగించుకోవాలని చూశారు. దానివల్ల వీళ్ళకు ఆ మెంబర్షిప్ అనేది రాలేకపోయింది. సో తర్వాత ఈ కాలయాపన చేస్తున్న వలన ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలైంది అక్టోబర్లో. ఆ పిటిషన్ మేరకు ఇదే హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఒక అండర్టేకింగ్ ఇచ్చారు. సో ఈ అండర్టేకింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది అండర్టేకింగ్ మేము డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుని ఆశ్రయించాము. వాళ్ళు ఎలక్షన్స్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. అడ్వకేట్ కమిషనర్ని అపాయింట్ చేశారు, ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ని ఆయన అపాయింట్ చేసి ప్రక్రియ స్టార్ట్ ఈ ప్రక్రియలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ కూడా చేశారు, నామినేషన్స్ దాఖలా చేశారు, విత్డ్రాల్స్లో పాల్గొన్నారు. ఫైనలీ నిన్న ఎప్పుడైతే ఎలిజిబుల్ కంటెస్టెంట్ క్యాండిడేట్ లిస్ట్ పెట్టాక ఏదో భావం పెట్టుకొని ఏదో మనసులో పెట్టుకొని ఎవరైతే హర్షదేవ్ని ఆయన విమర్శించాడో అదే హర్షదేవ్ తోటి కూర్చొని ఈ విధంగా మాట్లాడడము సబబు కాదు, పద్ధతి కాదు అని మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. అది కాకుండా మా డాక్టర్ వివేక్ ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ పోటీ చేస్తూ ఉన్నారో ఆయన మీద కూడా కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు. ఆయన గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ అని, క్యాబినెట్ మినిస్టర్. వాస్తవాలు ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ సుప్రీంకోర్టు డిసిషన్ ఆల్సో విచ్ మై కొలీగ్ విల్ బ్రీఫ్ యాజ్ ఫార్ as. సో ఈ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న తర్వాతనే నామినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇటువంటి విషయాలు ప్రెస్లో మాట్లాడి పబ్లిక్లో మాట్లాడి దానికి ఒక బేస్ లేకుండా మాట్లాడడం కూడా నాట్ ప్రాపర్ అని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. విమర్శలు చేసుకోవచ్చు, కానీ దానికి ఒక బ్యాకింగ్ ఉండాలి, దాని మీద ఒక సైంటిఫిక్ అధ్యయనం చేసి ఉండాలి. అది కాకుండా ఏదో చేయాలని చెప్పి వాళ్ళని అర్హతలు ఇప్పుడు అడ్వకేట్ కమిషనర్ ఉన్నారు, ఎలక్షన్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, దాని తర్వాత కోర్ట్స్ ఉన్నాయి, చట్టం ప్రకారంగా వాళ్ళకి అన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి దే షుడ్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దాట్ ప్రాసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రిటిసైజింగ్ సంబడి మాకు కనెక్షన్ లేదు అని మేము భావిస్తాము. ఇకపోతే ఈ వచ్చే 17th ఎలక్షన్స్కి మా టీం గురించి నేను చెప్పాలంటే అవర్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఇస్ యాజ్ ది లోధా కమిటీ రికమెండేషన్స్లో ఏవైతే పేర్కొన్నారో ట్రాన్స్పరెన్సీ విల్ బీ అవర్ ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాన్స్పరెంట్ యాజ్ సజెస్టెడ్ బై ది లోధా రికమెండేషన్స్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి జస్టిస్ లోధా గారు చెప్పినట్టు విల్ బి పుట్ ఆన్ వెబ్సైట్. అవర్ బుక్స్, అవర్ ఆఫీసెస్ are all open. There are no doors and windows. Everything will be open, everything will be transparent, and there won't be any nepotism or favoritism.
అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్, మేము ఏదైతే మా క్లబ్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని వీళ్ళు దెబ్బతీశారో అది రిస్టోర్ చేస్తామని మా గ్రూప్ తరఫు నుంచి నేను వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ మెంబర్స్ వల్లనే హైదరాబాద్ అసోసియేషన్ ఉంది, అసోసియేషన్ వలన క్రికెట్ నడుస్తుంది, క్రికెట్ వలన బోర్డు నడుస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయకుండా మేము వర్క్ చేస్తామని నేను కోరుతాను. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారు, జిల్లాల్లో క్రికెట్, జిల్లాలో డెవలప్మెంట్ చేయాలని. మేము మా కమిటీ తరఫున నేను ప్రామిస్ చేస్తా ఉన్నాను, ఆల్ 31 డిస్ట్రిక్ట్స్లో హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్, రంగారెడ్డి టు ఎ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్. అవి వదిలేస్తే తక్కిన 29 జిల్లాల్లో తప్పకుండా ప్రయారిటీ ఇస్తాము. తప్పకుండా బడ్జెట్ అలొకేషన్ కూడా హెవీ బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఇస్తాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తాం, గ్రౌండ్స్ డెవలప్ చేస్తాం, జీరో కరప్షన్ తోటి వర్క్ చేస్తామని వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాం. we will not allow anybody to be corrupt, we will not allow corruption. All contracts, everything will be transparent and they will be exhibited through on our websites as specified by Justice Lodha's committee report. ఈ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ ఏవైతే క్లబ్స్కి ఇస్తున్నామో, ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఏదైతే మేము డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఏదైతే వీళ్ళు ఆపేసి వీళ్ళని హెరాస్ చేశారో, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రిస్టోర్డ్ యాజ్ పర్ ది రికమెండేషన్స్ మేడ్ బై ది డెలాయిట్ సంస్థ ఎవరైతే రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారో, within the framework of the law we will work and we will definitely support, because without development fund support the clubs cannot function, they cannot run their day-to-day affairs. So respect. ఇంకోటి ఏంటంటే, వాళ్ళు ఏదో నిన్న మాట్లాడారు కోర్ట్ ఆర్డర్స్ గురించి, మేము అవన్నీ సబ్జుడిస్, వి రెస్పెక్ట్ కోర్ట్. ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ అజరుద్దీన్ గారు, మీరు కోర్టుకు ఏదైతే డిస్రెస్పెక్ట్ నిన్న చూపారో కైండ్లీ అవాయిడ్ ఇట్, ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ద కోర్ట్. బికాజ్ మీరు కూడా నా దగ్గర ఏదో కోర్ట్ ఆర్డర్ ఉంది, నా సస్పెన్షన్ని ఎత్తివేశారు అని చెప్పారు. మీకు వచ్చినప్పుడు మీరు కోర్ట్ ఆర్డర్ చూపించినప్పుడు వేరే వాళ్ళు కూడా కోర్ట్ ఆర్డర్ ద్వారా ఏదైతే నడుస్తూ ఉన్నదో ప్రక్రియను క్రిటిసైజ్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ అని నేను భావిస్తాను. ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే లెట్ హిమ్ లెర్న్ టు రెస్పెక్ట్. అండ్ ఈ కాంట్రడిక్షన్స్ కూడా చేయొద్దు అని నేను కోరుతా ఉన్నాను. మీరు ఎవరినైతే క్రిటిసైజ్ చేశారో, మీరు వాళ్ళతోటే కూర్చొని చేశారంటే మీ ఉద్దేశాలు ఏంటో క్లియర్గా మాకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే క్యామోఫ్లేజ్ చేసి నేను ఏదో క్రికెటర్ని రావాలా అని మీరు అనుకునే భావం, అది ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ కవర్, ఇట్స్ ఎ క్లోక్. బికాస్ అల్టిమేట్లీ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ యు ఆర్ ఆల్సో అసోసియేటింగ్ విత్ ద సేమ్ పీపుల్. ఎవరినైతే మీరు నిన్న కాక మొన్న క్రిటిసైజ్ చేశారో వాళ్ళతో అసోసియేట్ చేసి మీరు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది నేను ఐఎమ్ లీవింగ్ ఇట్ టు యువర్ విజ్డమ్. I think I have spoken enough. If anybody has any questions? Can you just clarify, because I have just come for that Vivek holding the cabinet rank? Yeah, I will clarify. See, we have taken legal opinion on his appointment, and his is not an appointment made by the government, nor he was sworn in as a cabinet minister by the government. And there are several Supreme Court decisions. One such decision is Muhammad Hadi Raza versus State of Bihar, where they have specified. My colleague Masood Khan is there. He will elaborate further on that issue. See, I'll start with the brief. Oh, question ka answer. The only question and objections that being raised is about status of Mr. Vivek being government servant or not. The Justice Lodha committee have categorically stated two capacities. One is a minister and second is a government servant. I have seen the GO projected by the people who are now barred under 9 years or cooling off period, circulating the GO. The GO can be verified. It does not say that he comes within the purview of constitution and within the meaning of a minister or within the meaning of a government servant.
Government servant is completely defined in law. Minister is completely defined in constitution. So it does not fit into that bracket. Anyone? What you mean is this clarification has been given to the return of detail of Yes, it has been given. It has. Mr. Vivek himself have taken an opinion basing upon the judgment. Mr. Vivek has given it to the returning officer, also Advocate Commissioner. I will draw all of your friends' attention to one aspect. See, because of the corruption in the cricket administration and percolating to the ground and the players, Supreme Court, starting with one spot fixing of Mr. Srinivasan, was forced by the people who were scorching onto the positions for more than 9 to 30 and 40 years. There are people in administration who have been on positions for 40 years. The Supreme Court appointed a committee called Justice Lodha Committee along with Justice Ravindran and Justice Ashok Bhan. Three of them are the Supreme Court judges. They gave a recommendation, and the recommendations were made rule of the court on 18/7/2016 by Supreme Court. In that it is very categorical that a minister or a government servant cannot contest. The other two important embargoes in that judgment is 9 years is maximum. We have people who are now objecting is 9 years is their minimum. They have been in position up to 28 years, 34 years, continuously, cumulatively. And another one is a cooling off period. So cooling off shall apply to everybody. The Apex Council, which now will be put into place, will have a cooling off period after 3 years. The important aspect which I also want to appraise all of you is, now there is a recommendation by committee. Today that recommendation has been adopted in a judgment of 18th April 2016 by Supreme Court. That under 141 of article becomes binding on all of us. That is not being implemented. Now you see, as per the old bylaws of HCA, the term ends on last Sunday of May every year. Election has to be conducted on last Sunday every 2 years. The same person, Mr. John Manoj, if you verify, has issued a notice on 14th May last, calling for general body, deleting the agenda number 8 from the earlier bylaws, where election was to be conducted. That was challenged, and that was challenged by one club called St. Mary's Cricket Club. You see, in that the High Court have directed them to give an undertaking. It's a categorical undertaking given to the High Court that they will implement Honorable Justice Lodha Committee's recommendations, and that is dated 6th September 2016 before M.S. Ramchandra Rao, His Lordship Justice M.S. Ramchandra Rao. It is very categorical here that they will adhere to the committee and also the timelines given by the committee's staff. It is all there here. They did not do that. They are not doing it. What happened is a vacuum. Now committee is not existing. The other aspect was they illegally passed a resolution, claimed to pass a resolution in the general body, same general body, without putting it to the members that they have extended the term. We went to the registrar saying there is no extension under Society Registration Act 12, 14, 20. It is only election. Registrar has not registered it. Registrar returned it on application of mine. So what happened? The term has ended. From May till now, after term ended, after registrar gave back the amendments, so-called amendments, and their undertaking, the very Mr. John Manoj and Mr. Arshad Ayub gave an undertaking on oath to the High Court, and they are not applying it. That is the reason under 23 we had to invoke a jurisdiction. We have filed, or I've got all the papers anybody wants to verify, we can verify. We went to the court filing all the documents and the judgments. You know, the reason of going to the court was all the people who are suffering to understand
because they are eminent jurists. 3 of the judges are Supreme Court judges, so they were not able to understand. We simply told the court to give one person who's competent and who can understand and tell this the body of HCA what to do. The court in its wisdom appointed a commissioner who is an advocate. Advocate is guiding. Now election officer is in place, advocate commissioner is in place, he is guiding. The first thing in this vacuum what we are doing is, we are putting Apex Council as stated by Justice Lodha in place. Every recommendation will be implemented in toto, in letter and spirit. Any questions? Do you believe that the whole process is as per the Supreme Court judgment after Believe what? the election process? They have already. Sir, this is in tune of 2 things. One, undertaking given to the High Court, and second is, this is a direction to the commissioner by the court, 5th ADJ. So the commissioner appointing an election officer is conducting the election, and it is totally in tune of His Lordship Justice Lodha Committee. But as per Lodha Committee, election commissioner, retired election commissioner should conduct the election. No, only advocate is conducting. No. If you see, I have got the recommendations also. It is not retired election commission. It says member of the election commission. One, an advocate is not conducting. It is election officer who is conducting. We have served, the election officer himself served the notification in which his name and his designation is also printed. You can verify. Mr. BVVS Murthy. कहाँ से आवाज कहाँ से? पीछे बैठा. Anil, can you speak something? अनजान हो, मुझे सवाल करने का प्रॉब्लम होता है, लोधा का पूछ रहे हैं. Any questions with regard to the Lordship's Justice Lodha Committee recommendations and all that? We are here. We have all the documents to show you. I have got all the documents. Now you see what happened when election is being conducted. A case is filed in the High Court seeking stay by Mr. John Manoj on behalf of HCA. Now, can a parent body go to the court complaining against his own election? This is how the state of affairs are. I got that file also. I request all of you to file. What is the status of Mr. John Manoj after April and after the amendments are returned? He files this affidavit, file the court, and court, His Lordship Justice Kodan Ram refused to stay the elections. So now the High Court has also refused. Let them, whatever they want to do, they can do it as the law prescribes. వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఆల్సో నిన్న బ్లేటెంట్లీ కోర్టు ఆదేశాలు ఉల్లంఘించారండి. ఎందుకంటే కోర్టు ఒకసారి ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ మోషన్లో పెట్టిన తర్వాత ఆ ప్రెమిసెస్ని వాడడం కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. దే హ్యావ్ యూజ్ ది ప్రెమిసెస్ యెస్టర్డే టు అలౌ ఎ పర్సన్ దట్ ఈస్ అజరుద్దీన్ అండ్ జాన్ మనోజ్ అండ్ అర్షద్ అయ్యూబ్ టు అడ్రస్ ఎ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ద ప్రెమిసెస్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన అజరుద్దీన్ 3 days బ్యాకే ఎప్పుడైతే నామినేషన్స్ ఫైల్ చేయడానికి వచ్చాడో he made very serious allegations of financial corruption. He made allegations that they are FIRs against Arshad Ayub. He said these people are not fit. These people are not fit. They have destroyed cricket. ఆయన ఇంకా ఏం చెప్పాడంటే ఫర్దర్ నేను ఎక్కడ వెళ్తున్నా కూడా పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ అబౌట్ హైదరాబాద్. Why Hyderabad cricket has gone down? What is happening in Hyderabad? Why so much corruption is there in Hyderabad? I am coming to clean Hyderabad. అని చెప్పాడు. I want to come అన్నాడు. చలో మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ఆయనకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా లేకున్నా, అనుభవం ఉన్నా లేకున్నా, ఒక వ్యక్తి ఒక హోదా ఒక పొజిషన్ సంపాదించాడు. దీంట్లో ఏంటంటే ఏదైతే అలిగేషన్స్ ఆయన ఎదుర్కొన్నాడో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అలిగేషన్స్, ఆ సేమ్ అలిగేషన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ డైరెక్ట్లీ కానీ లింక్ చేస్తే ఐపీఎల్లో కూడా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్స్ వల్లనే ముద్గల్ కమిటీ వచ్చింది. ముద్గల్ కమిటీ నుంచి తర్వాత శశాంక్ మనోహర్ గారు ఈ సంస్థలను ప్రైస్ వాటర్ కూపర్, డెలైట్
ఇటువంటి సంస్థలను పెట్టాల్సి వచ్చింది. సో ఏ కల్మినేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాడ్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఆర్ నాట్. సి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కింద వాళ్ళకి ల్యాక్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్లో హీ మైట్ హవ్ గాట్ ఆర్డర్, బట్ ద స్టిగ్మా ఈజ్ స్టికింగ్ టు హిమ్. సో ఆయన ఇవాళ వచ్చి నేను మళ్ళా లోధా కమిటీ జస్టిస్ లోధా కమిటీ రికమెండేషన్ సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానంటే కూడా కొంచెం ఐరానిక్గా కనిపిస్తూ ఉన్నది. సో వాట్ ఐ సే కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, ఏ విధంగానైనా చేయొచ్చు. ఆయన క్రికెటర్ కాబట్టి వీఆర్ రెడీ టుడే, దిస్ కమిటీ ఈజ్ రెడీ టు టేక్ హీస్ సర్వీసెస్, టు టేక్ హీస్ అడ్వైస్ ఫర్ హౌ టు గో హెడ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ క్రికెట్. మన క్రికెట్ ఎందుకు అంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ టాలెంట్ అండి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ serious interference by these two gentlemen who run academies. 2 yearsలో వాళ్ళ అకాడమీ 6 అకాడమీ పిల్లలు, ఒక అకాడమీ ప్రెసిడెంట్ అకాడమీ నుంచి 6 పిల్లలు జాన్ మనోజ్ అకాడమీ నుంచి ఆడటం వలన మెరిట్ దెబ్బతిన్నది. మెరిట్ దెబ్బతిన వలన ఆర్డర్ పోయింది. సో ఈ కరెక్షన్సే కావాలా మనకు. దెర్ ఇస్ నో డెర్త్ ఆఫ్ టాలెంట్ in Hyderabad or in Telangana. So we will definitely bring back that old glory, and we assure you that, and we will be accountable to everybody, and we will be accountable every 6 months on behalf of the committee, that we will give you a review report, a progress report every 6 months. That is, we have a period of 3 years. You will have at a minimum of 6 such briefings where you are free to question us and on our performance, on our working. That much freedom, and our books are open not only to our members but will download to any member of you who wants to verify, as my legal counsel said, whatever document. Today we are speaking with documents. We are not speaking through heart or just for the heck of it or sake, just to get some votes or something like that. So kabatti nenu em cheptunnanante, I am once again reiterating, new year has come. We have come here with a new plan. Inkoti endante, we want to erase the past, embrace the future. We have no enemies, we have no animosity, we don't carry anything, because we don't have time for that. I request that the respect of the club secretaries ఏదైతే దెబ్బతిన్నదో దాన్ని రెస్టోర్ చేస్తామని కూడా మరి ఒకసారి I want to reiterate. Thank you, gentlemen. రిటర్నింగ్ అధికారి మీ స్నేహితులు ఉండడం వల్ల మీది ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక చేసేదని సెక్రటరీగా పోటీ చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే మ్యాటర్ కోర్టులో ఉందండి. ఎవరైతే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారో వాళ్ళు చట్టం ప్రకారంగా చేశారని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మళ్ళీ మ్యాటర్ ఎలాగో కోర్టులో వస్తుంది కాబట్టి నేను ఐ కెనాట్ కమెంట్ ఆన్ దట్. వాళ్ళు ఏ విధంగానైతే మాకు నామినేషన్స్ అడిగారో మేము ఇచ్చాము, వాళ్ళు పెట్టారు. హౌ కెన్ ఐ. అండ్ అదే కాకుండా 36 నామినేషన్స్ వచ్చాయండి సెక్రటరీ పదవి. చాలా మంది విత్డ్రా చేసుకున్నారు. ఆ విత్డ్రా చేసుకున్న వాళ్ళు ఎందుకు చేసుకున్నారు, చాలా కొంత 250 క్లబ్స్ వాళ్ళు అప్లై కూడా చేశారు. డిఫరెంట్ పాత క్లబ్స్, కొత్త క్లబ్స్ అన్ని చేశారు. కాబట్టి ఇట్స్ 100% పార్టిసిపేటెడ్ ఎలక్షన్. They cannot blame that it's something unilateral. The people who are objecting have also filed their authorizations before the commissioner and the returning officer and filed more than 60 nominations for 6 positions. Most of them were 9 years and cooling off, so they withdrew. All are participating. There are only 3 or 4 people who are complaining about the election and who are barred either under 9 years or cooling off period. No, that is not wrong. Nobody has produced any document to show. In the earlier bylaws, there was a procedure contemplated. I have brought the judgment also about it is not about Sesh Narayana. They are talking about other members. I have brought a judgment of High Court and the lower court about 3 members, Mr. Babu Rao, Mr. Chitti Sridhar and Mr. R.M. Bhaskar. And where even the trial court and High Court have said they have passed an illegal order without following the process of law. I have a judgment, you all can verify please. High Court judgment I have got here. Justice Sesh. Thank you. It is Madhu.
by the Supreme Court committee to the person. Can you tell me